Hi friends, നമുക്ക് ഇന്ന് classical experimental test of the Fermi theory നോക്കാം. We have already seen that n of p is proportional to p square into q minus t whole square. F of z prime p into mfi square s of pq. And from that we can deduce q minus t is proportional to square root of n of p by p square f of z prime p. And plotting square root of n of p by p square f of zp against te should give a straight line which intercepts the x-axis at the decay energy q. So, such a plot is called Curie plot or a Fermi plot or Fermi-Curie plot. ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ വന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. We can say that plotting this versus this, we will get a straight line. That straight line plot is known as Curie plot. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് Curie plot. ഇതാണ് Curie plot. n by p square f, square root of n by p square f in y-axis, then te energy in the x-axis. We will for 66 GA, we will get a straight line. So this is a Curie plot of allowed 0 minus to 0 plus decay of 66 GA. The horizontal scale is the relativistic total energy Te plus MEC square in units of MEC square. This deviation at this low energy arises from this scattering of low energy electrons within the radioactive source. In the case of forbidden decays, the standard Curie plot does not give a straight line, but we can restore the linearity of the plot if we instead graph square root of n of p by p square of z prime p s of pq against Te, where this function s is the momentum dependence that results from the higher order term in the expansion of the plane wave. The function s of pq is known as the shape factor. For certain first forbidden decays, for example, it is simply p square plus q square. Then the total decay rate for allowed decay, we can write lambda equal to g square mfi square by 2 pi cube h cross power 7 c cube into integral 0 to p maximum f of z prime p into p square q minus t whole square dt. The integral will ultimately depend only on z prime and on the maximum electron total energy E0, since Cp maximum equal to square root of E0 square minus Me square c power 4, and we therefore represent it as f of z prime E0 equal to 1 by MEC cube MEC square whole square into integral 0 to p maximum f of z prime p p square E0 minus E whole square dp. But the constants have been included to make f dimensionless. Then the function f of z prime E0 is
known as the Fermi Integral and has been tabulated for values of Z prime and E0. We can tabulate the values for Z prime E0 where, for example, with lambda equal to dk constant, right, which is 0.693 by t half. We have f of t half equal to 0.693 into 2 pi h cross 2 pi cube h cross 7 by g square me power 5 c power 4 mf5 square. This quantity f of t half is known as the comparative half-life or ft value. ഇത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സംടൈംസ് പ്രോബ്ലം മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. രണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. The decays with shortest comparative half-life log ft is approximately equal to 3 to 4 are known as super allowed decays. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം.